Vamos a continuar con el refresco de Hitman. Creo que ya me queda nada para empezar el 3. Que empecé el 3 antes de comprarme. Antes de comprarlo lo probé y ya ni me acuerdo. Dubai, después era una casa que me hice pasar por detective. A ver, ayer hice bastante cosa. Y bastante ciego, la verdad. Aquí me regalé. Y aquí otra vez también. Vale, pues otra vida. Viene el vídeo este. Después viene este. ARK Society. Society. Vamos a ver el Precautions. How did you not see this coming? My God, we came this close. The old man could have buried us all. Our families. Do you think you feel more betrayed than I do? Get some perspective, please. Que se me cae la galleta. Janus is dead. Lucas Gray is about to join him. And a cornered animal is twice as dangerous. Let's be perfectly clear. We were not exposed. The threat is neutralized. We are back on track. Even so, from this point on, we expect you to take... No, there is no way I'm doing that. How can you question my loyalty? In case treachery is loyalty. contagious. Buah. Do you really want to do this to me? Buah. Is there a problem, El Secretary? Corleone. No problem whatsoever, madam. Tío, tengo que limpiar el teclado cada puta semana. De la puta ceniza. De los porros. Después de esta misión voy a pasar el aspirador porque lo he tirado todo el suelo. Here's to loyalty. Venga, nen, con el... Vale, ahora ya. El calvo con su colega, juntico, nen. My man on the island confirms that the Constant has arrived. We head out at sundown. Here, in case the crew get ideas. Why are you doing this, Mr. Gray? You had a chance to walk away. Venga. Why didn't you? Why didn't you? No le pega nada a la voz esta. A year ago, I'm working security for this banker, Cobb, only to find out he's a Providence operative. I've been running for decades, only to wind up where I started. Where started? We've all got barcodes on the back of our heads. Most people just never notice. Fuah. Y claro, como no te ves el 47 cogote. told me about your parents. Buah, cómo How murieron. did they die? Catapum, boom, boom. Ya lo sabemos ya. Car bomb. Surrey, 1989. Company named Blue Seed didn't care to pay for their mistakes. But I like to think no one's untouchable. Fuah. Como el vídeo. I'm sorry for your loss. You feel it, don't you? Unlike him, you feel it all. Everything Lo you've siente done. todo. Todo lo que ha hecho. A diferencia de él. Habla del calvo, ¿no? It's a dangerous thing, Tener conciencia es peligroso. having a conscience. Es algo peligroso. Ya ves. Para ser un buen Hitman no puedes sentir nada. Vale, pues entonces infiltración máxima. No sé por qué me ponen otra vez ahí. A la ARK Society. Society. Perdona. Como loyalty. Vale, vamos a leer porque me tengo que cargar a estas que eran hermanas, ¿no? No elimines al constante. Cuidado. Cuidado. 20 y muchos afroamericanos juntos. Agentes de Providence nombradas recientemente como representantes de la ARK Society. Su abuelo estableció religioso presidente realmente la cura estudiaron
Es una canción de belleza y de naturaleza depredadora. En la Universidad Sofía acosó a un rival de su hermandad hasta que intentó suicidarse y azó la vestida una red de cocaína, pero el difunto superabogado que Morgan las liberó de su legítima defensa. O sea, me acuerdo un poco, pero... Ah, esto, reliquias antiguas, yes. Ahora sí. Hace poco las gemelas centraron sus energías en dirigir la ARK Society, modelando la creación de villanos a su propia imagen. Que el actual constante reventó a las gemelas a los 11 de llanos. Más ambiciosa y algún día intentarán reemplazarlo. Oh, me cago en la leche, si os Ahí. Tú y Sofía me siento mucho. Las gemelas de alta sociedad, ¿es la misma de esto? Ah, bueno. En la universidad, Sofía acosó a un rebelde de la hasta que intentó suicidarse y hizo la maestría. Ah, pues sí. Poco después, hace poco, las gemelas información recuperada. Es la misma descripción. ¿Hemos visto el vídeo? No he visto el vídeo, ¿no? Aún. Buah, hemos fallado. Attention, gentlemen. Este Our sitio está source on guay. the island just made a critical discovery. The Constant has a poison chip embedded in his neck. Buah, A así es. failsafe, in case he's compromised. Damn it. Lo hemos visto cómo se lo ha metido. Something like this. So, we subdue the constant before he Desde que has pueda time to reaccionar. react. Not that simple. The Buah, device is el remote sitio se activa a triggered, and during distancia. his stay on the island, two kill Interruptores switches have been letales a las entrusted to gemelas twin Zoe y Sofía sisters Washington. Zoe Vale, ahora and me acuerdo. Sophia Washington, two young, ambitious Providence operatives and newly appointed chairwomen of the ARK Society. Apparently, even the Constant is unaware of this arrangement. Right, change of plans. We divide and conquer. 47 takes out the Washingtons, while I figure out a way to get the Constant off the island. It'll be tight, but once we're back at the ship, we should be able to surgically remove the chip before the partners have time to react. 47? Tell me about the targets. I know them from the archive. Zoe and Sophia's father is president of a powerful conservative think tank, one of Providence's prime assets. The apples don't fall far from the tree. No saints either. According to ICA files, the twins are pampered socialites who get their kicks from treasure hunting. Commanding a band of trigger-happy mercenaries, Zoe and Sophia prowl the world in search for ancient relics. With little regard for local culture or even human life, Ni la they cultura stop ni at nada. nothing to claim their prize. Buah, venga. Collateral damage they may be, but safe to say, they have Pero se lo merecen. ¡Oh! Venga, daños colaterales, por fin, tira con toda la nuca. Vale, planificación, chavales. Ah, vale, qué susto. ¡Buah, qué poco! Qué poco he hecho en este, tío. Es que recuerdo que era un poco chungo. Creo que voy a entrar normal, tío. En plan invitado. Smoking con antifaz, tío. Me mola. En la capilla. Voy a esconder en la capilla. Un francata. Me encanta el franco, tío. Y... A ver, espera, un momento. ¿Cable? No tengo cable. ¡Oh! Tiro en la cabeza y ya lo tengo. Con el hacha vikinga. Venga, quiero hacer eso. Buah, no he hecho nada. En la horca, ¿qué dices? Accidente, ahogar, veneno. Elimina un objetivo con la espada disfrazado de caballero. Buah, qué pepino. Con el collar. ¿Cómo que con el collar? Con una gárgola. Desde su ataúd, desde un ataúd. Esto ya lo he hecho. Está muy pepino eso. Empujando de alto récord. Después de que escape el constante. Después de que escape. Una cuenta atrás definitiva. Elimina asociado al sitio. Mientras te reprende. ¡Wow! Esto debe ser la hostia también. Ahora me ves. Con un cañón antiguo. ¡Wow!
Durante el interrogatorio. ¡Oh! Eso sí que lo quiero hacer. Vale, pues me tengo que llevar el cable. Y el veneno. Y el franco no me lo llevo. Me voy a llevar las letales. Y en vez del franco voy a dejar la mierda esta del veneno. Y el cable. Vámonos. A ver, historias. El Fénix se alza de las cenizas. Últimos honores. Esta ya lo he hecho. Esto no. Esto creo que sí me suena mucho haber ido ahí. Esto no. ¿Y esto? Esto me suena mucho. El disfraz este creo que me lo puse. ¡Uah! Va a ser un pepinaco. ¡Buah! Después de esta viene la de las vacaciones y bye bye. Y para el 3. Para Dubái otra vez. Vale, la entrada por el puerto, tío. Se lo merece esta misión. Un poco de intro. Es una puta que no te den intro si entras por otro lado, tío. Me he perdido todas las putas intros del 1 y del 2 porque no sabía. No, la caída de la civilización, vale. Para grandes horas de dinero, para su supervivencia. Sí, sí, sí. Para adquirir los últimos productos de supervivencia y para mostrar nuevas iniciativas y avances. ¡Buah! ¡Venga! Un infiltrado. So we have limited intel on what to expect on the other side of the walls. The Washington twins are hosting their first annual gathering as chairwomen of the ARK Society, and the Constant is known to attend every year. Beyond that, you're on your own. Good luck, gentlemen. I dare say you're going to need it. Tío, voy a volver a empezar todo otra vez el juego, lo que he hecho esta semana, este fin de... Para ver las intros, tío. Joder. A ver, un momento, tengo que hacer un parón aquí. El parón del alcolchón. Ahora sí, ya estoy aquí. Estamos preparados. Aquí estamos, ¿bien? ¡Oh! Tope de infiltrados. Saco la pipa. Uy, cuidado, me la guardo. Vale, cuidado. Voy a ir caminando para que no sospechen. ¿No hay una manera de tener la cámara un poco más cerca, tío, cuando caminas? ¿Quieres unirse a nosotros? Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the annual gathering of the ARK Society. As ARK patrons, eso es para guardar algo ahí, creo. Venga, sin embargo, hay ciertas zonas que están restringidas. Esto es una fortaleza. Está la zona de los miembros de la zona de reunión del consejo. Para ser miembros de la ARK, recuerden que eso no es algo que se pueda. Hay que ganárselo. Wow. Yo quiero participar, tío. Quiero ser socio de la ARK Society. ¿Tú qué opinas? Pues no mentiras, ¿no? Bastante épico. No tengo muy claro. Nightly stronghold. The architects use it all year round for ideation purposes, but tonight's the only time the rest of us get together. So, you decide on what to buy from the catalogue? One of the bunkers, for sure. Uno de los bunkers. Aunque me llama la atención las instalaciones criogénicas. ¡Fua! Con una cuota de inscripción de 7 dígitos. Eso espero. Yes. Zoe Washington, one of our newly appointed chairwomen, has prepared a brand new official ¿Te imaginas pagar un club de tal calibre? Debe ser una locura la información que hay ahí. I believe that is it, ladies and gentlemen. Please enjoy your evening. The bar is right up ahead. ¿Me dice algo? No. Fua, empujón, ¿no? ¿Por aquí o qué?
Fua, está todo pepino. Evening. We're off to a good start. Wait, is that? It sure is. He never plays corporate events. Color me impressed. I told you guys. Now let's get this spending spree started. ¿Pero de quién hablan? Del Constant. Could I get you a drink? Cognac Belvos. Esprit d'escalier. Una manzana. Gracias. Like a disc. Like a flying disc. Seriously, you gotta believe me. Okay, if you say so. You know, you should probably have some quite decent food. No están diciendo nada importante, ¿no? Estos. Pero el vino está bueno, voy a ver los aperitivos estos. Ah, no, es de camarero. Vale, vale. Hola, gracias. Necesito el escenario un momento. Esta zona es privada. O sea, que aquí atrás también, digo yo. A no ser que sea un baño. ¡Eh! Vale, vale. Now that everybody's here, we're ready to proceed. Please make your way to the upper courtyard. The ceremony. Por favor, la ceremonia está a punto de empezar. Thank you. Venga, es verdad, subí. ¡Ah! Vale, vale, el festival arriba, es verdad. No sé qué hacen con el fuego y... Hay mucha cosa para hacer, ¿eh? ¿Me puedo camuflar aquí también? ¡Fua! Está lleno de camuflaje. Buah, venga, la que han liado. Buah, pedazo de baño, chaval. ¿Qué es esto? Tienes una tarta de queso con frambuesa y vino, chaval. Para cuando vas a cagar. Stay only. Ahí no podemos entrar aún. Hola. Buah, venga. De las primeras pirámides. ¿Qué es esto? I don't know. Looks kind of fun. Like Final Club all over again. How does it work? The tokens are hidden throughout the castle, you know, like out of reach. Por todo el castillo. Ya sabes, en lugares inaccesibles y... If you're deemed worthy, you get promoted to ARK ¿Un member. polígrafo con la presidenta? So, every year, aspiring ARK patrons compete in a treasure hunt to obtain membership status. The first initiate to collect enough tokens undergoes a private screening with Zoe Washington, which appears to involve a polygraph and electroshock device. I suggest you join the fray, 47. Ya A ves. private audience with one of Mola, those ¿ves? targets is just what we need. Este nunca lo había visto. Yeah, I'm not so sure. Sorry. Depends on your pain threshold, I guess. Buah, disfrázate. Zoe Washington up to Esta peña no sube, ¿no? Aún. Ah, están subiendo ya, ¿eh? That's torture. Some would call it therapeutic. Wow. ¿Esos tres quiénes son? Los que participan. Count me out. Already had. ¿Cómo puedo ver mi inventario? O sea, ¿me dejo las ganzúas? Me dejo las ganzúas. Sí, tío.
Espero la gran sorpresa. Ah, one more, I see. Won't you join us, sir? We were just about to begin. No, Good verdad, evening, paso. ladies and gentlemen. Ah, I see someone's in a hurry to get inside. Well, no one's putting Nadie a le está gun to poniendo your la head. pistola en la Now, cabeza. Venga, pues que jodan. Good evening, ladies and gentlemen. Hola, ¿qué tal? Estoy invitado. ¡Hola! Pero no voy a poder entrar. Ah, sí. ¡Wow! Venga, más pepino, así. Entrada triunfal para mí. Vale, voy a escuchar esta misión mientras vienen los pringados esos. Glad it's not me this year, chasing tokens around like a sucker. I don't know. It's kind of fun. Like Final Club all over. ¡Ah! Esta que habla es una de estas. The tokens are hidden throughout the castle, you know, like out of reach Bueno. places like the ramparts. And the first initiate to collect enough tokens undergoes the polygraph test with the chairwoman. If Vaya you do pinta worthy, lleva you este, get ¿no? promoted to ARK member. Es que me tengo que disfrazar. I could do that. So, ¿Estos disfraces los hacen a posta? Sure. Depends on your O el paintbrush, tío I viste guess. así. You see, Zoe Washington upped the stakes this year. Word is, she's brought an ECT device to the interview. Para la Wait, entrevista. electroshock? But that's Eso es torture. tortura. Some would call it therapeutic. Es algo terapéutico. Buah. The twins were hardcore, but this takes the cake. Count me out. Already Venga. had. Ya habías pasado. ¡Lol! Uy, perdona. Creo que eso es todo. No sé, caballeros. Disfruten de su velada. Have a good evening, sir. A drink. The whole thing was covered in array of wines. Peachful vintage on hand. Like hockey puck size. Yeah, that sounds... that sounds like it was really something. Okay, I know. Disfrata de iniciado y está ahí. Y ahí hay otro. I know how it sounds, but when I held my hand up to it, I felt this like A ver, ¿qué hay ahí? Welcome, sir. I take it this is your first gathering? Would you like to know more about the Stronghold product line? Yes. The Stronghold series is our original and most popular initiative. Bright and spacious, our underground shelters are a far cry from the crude and utilitarian nuclear bunkers of the past. Situated 40 feet below the frozen tundra on Svalbard, able to resist all but direct meteor strike, the Stronghold house system features a public Venga. area, complete with bars and restaurants, a movie theater, and even an Sí, exercise stadium. depende del meteorito. Should I go on? Sí, sí. Sure, why not? Each individual shelter features electricity, running hot and cold water, a jacuzzi, and high-end customizable interiors. Simply flick on the patented Kronstadt Industries hologram windows to a soothing natural view of your choosing. And the Stronghold shelter will feel like a home away from home. Would you like to know more? I suppose so, yes. You can choose between 3 models: the Gold class, the Platinum class, and finally the Super Deluxe Rhodium class, also known as the Core Suites, where you'll be certain to spend your subterranean exile among the very best kind of De las people. mejores Prices personas. begin at $99 De los million. mejores. What can I sign you up 99 for, sir? millones. I'll think about Four-bedroom it. suite with Oh. oaken floors. Set me back a cool 99 million. But hey, it's probably tax deductible, right? How about you? My ex-husband scored the old 3-bedroom suite that I purchased back in '08 when the plans for the Arctic shelter were first announced. Uy, lolo. I'm considering one of the core suites. Mira, otra vez el pringa este. Oh, big spender. Anything catch your Those eye? were long The sold. Stronghold shelters come Well, equipped this in one 2 belonged popular to Thomas interior. Cross. One man's loss, as Do you they mind? say. How much? ¿Quién fue a Sevilla? You don't mind me asking. Can you keep a secret?
6 congressional hearings say I can. Anda. I suddenly had serious doubts. ¿Por qué van con pijama algunos? Cheryl, you wouldn't happen to have one of those tokens, would you? It's just this riddle on my invite. Seek the keepers of the gate. In the courtyard they await. What else could it mean? No such luck, but some of the ARK members might. I heard a couple of them whispering. They're definitely up to something. Got it. Thanks. A ver, es que de momento no la quiero liar. Oye, podemos ir ya arriba, ¿no? That new stylist of yours is really earning his keep. Me deja... Ah, vale. Take care, sir. Venga. So is that the master of ceremonies? Yeah. You think they're gonna start soon? I feel like we've been waiting for hours. Aquí pasaba algo, ¿no? Yeah, Zoe Washington certainly isn't known for putting on a modest show. Not even a little. That woman doesn't know the meaning. Pretty sure if she can find a way to set off some pyrotechnics. ¿A quién aplauden? I'm just sad I'll never be able to see his face when they read him the will. You think I should include a section about how much... Sorry, sir. Got orders. Can't let you through. Sorry for the inconvenience. Honestly, I wish we brought the car. Buah, míralo, está ahí arriba. Buah. No tiene ni puta idea. Pero aquí pasaba algo, ¿ya no pasa nada? Se están presentando. Go see my ophthalmologist. I could be wading through tokens. I wouldn't even know it. Ah. We do like setting things on fire, don't we? It has to be some... Look here, I'm an ARK patron, and that means I pay your wages, minuscule as they are, so step aside. Let me think. Let's see. No. Pues nada. Yo recordaba que pasaba algo aquí. Vamos a empezar con lo nuestro. ¡Buah! 11.
Joder, el jambo. Para tumbarlo a este, no veas. Parece que la manzana no es muy potente, ¿eh? ¿Y esto para qué? Ah, para esconderte, ¿no? Por si viene. Por si venía el jambo. Bah, pero en verdad es raro, porque están las plantas. Same kind who repels into an ancient temple full of death traps and poisonous snakes. Granted, but still. Seriously. Yo, Mr. Guard, hold up. That type of shit that thinks he's just earned his way into a fairy empire without a day in his life. Oh, I should take a picture of this one. A ver, en verdad quizás el espectáculo era más tarde. Hi, it's me. I'm fine. I mean, it's behind the chapter, so maybe it's some kind of crypt. Maybe it's just storage, huh? Tokens, come on, need more tokens. They can't all be gone. You're not telling me they have that stowed away in the Ark of Legacy? Just humor me for a second. How do you think the twins got elected first? The Cloud Serpent. They say it belonged to Montezuma himself. It was lost for over 500 years until Blake Nathaniel unsealed the Serpent's tomb. Extraordinary. Anyway, the Washington twins found it first. The way I hear it, Sophia literally has the necklace in her hand when Nathaniel repels from the ceiling, triggers this ancient death trap, and, you know, murder and mayhem ensues. But I thought those two were lovers. On and off. Currently way off, which explains the added security. I don't follow. Think about it. So, according to its charter, the ARK Society collects priceless art and historical artifacts in case of a global disaster. And this year, world-famous treasure hunter Blake Nathaniel has donated an Aztec necklace called the Cloud Serpent to the ARK Society's growing collection. However, Blake fears that Sophia Washington, his former lover and rival, who has hunted the Cloud Serpent for years, will attempt to steal it for herself before it goes into storage. Could be just the bait we need. Hombre, creo que prefiero hacer esta.
the need for an alarm system? We're all filthy rich, except... I see. Venga, quieren que robe Blake este thinks collar. Sophia ¿Qué might try and dices, steal back loco? the necklace before it's sealed in the Ark of the Legacy. Sí, venga, ¿cómo lo robo? Honor among thieves, huh? I'll say. Algo debe haber. Creo que voy a hacer la otra, por eso. Good to see you. Como miembro de ARK. Y yo soy invitado, ¿no? That's ¡Hostia! him, the Constant. Buah. Providence's top controller. Everything depends on capturing him alive. Buah. Entiendo. Esto no lo voy a hacer porque ya lo hice. The gifting is about securing our cultural legacy. Pues me voy a disfrazar del palomo ese. It's totally a competition. Not afraid to meet me. Le tiro una moneda de esas. Seguro que lo flipa. What was that noise? Por favor, que no me oiga nadie, tío. Pero le voy a dar durísimo. Good job. That's gonna. Anyone! Buah, ya ves. Buah, buah, me he pasado. Se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido. Killer. How's that? What the hell was that? Christ's sakes! Hey, can someone check that out quickly? Understood. Wow. That's the way to do it. Ya la estoy liando y flipa. Oh, oh. El tonto del pueblo. ¿Cuántas fichas conmemorativas? Una de 10. Buah, cuántas cosas. ¡Ah, él llevaba! Vamos, uno de estos llevaba fichas. Vale, vale, tenía un puñado de fichas, uno de estos, ¿no? Urraca, 370. ¿Cómo que 30? ¡Oh! Miembro de ARK. Bueno, va. Me dejarán su... Guau, el arma, tío. ¿Qué hago con la pipa esta? La voy a dejar aquí. Voy a chuparla.
Mierda. Alguno sospechaba. Estaba claro. ¿Puedo subir? So, hey, how did you get in here, sir? I see you one more time, so help me. A ver. Coger antorcha, boa. Venga. Venga, van a quemar todos los fluses. ¿Lo quemo? Seguro que hay algo para quemarlo. Un disfraz, digo. Hola, venga. ¿Cómo subo ahí arriba? Ah, vale. What's with that weird Venga. bird effigy? Nunca había venido por aquí. Phoenix ceremony. Anual del Fénix. Symbolizes the collapse of Simboliza la civilization caída de from which the ARK Society emerges unscathed and triumphant. Ah, rebirth. Interesting. Zoe Washington is going to partake in a ceremony symbolizing the downfall of civilization from which the ARK Society will emerge unscathed. Apparently, a giant phoenix-shaped effigy is set on fire with Zoe inside it. Get it. What's new is that the master of ceremonies will light the effigy on fire with Zoe Washington inside it. Huh. A bit showy, wouldn't you say? Ah, pues, Hey, sí, sí. never sells. ¿Puedo pasar? Sorry, you're not on my list. Joder. You heard him. Can't be here. Cállate la boca, tío. ¿Cómo entonces pretenden que pille las fichas? Hay una ahí, ¿no? What the fuck? O sea, esta peña no va a parar de aplaudir y echar pasta hasta que active lo otro, quizás. Venga, por la tubería. ¿No se va? ¡Hola! ¿Cuánta peña ha desaparecido de aquí, no? ¿Han subido todos? The skin off your back. Tell you what, I'm getting the best tickets up. Estoy mirando tu búnker. Me mola, me mola. Enjoy your night, sir. Gracias. Lo sabía. Me había parecido, ¿eh? Vale, vale. O sea que puede estar en cualquier lado. Me voy para adentro. Hola. ¡Hola, mierda! Venga, otra ficha. ¡De puta madre! ¿Coño? ¿Eh? Hey! You can't be here! This is not acceptable. ¡Fua! Puta llave, bro, me encanta. Toma, tenía una ficha, la muy puta. Flipas. Venga, tenía dos. ¿Qué dices? Puri sitio clave para las fichas. Ah, pues no, era una moneda normal. ¡Hola! ¿Qué hacen todos estos guardias aquí? Son un puñado. ¡Guau! ¡Lol! ¿Qué es este sitio? Lleno de guardias. A ver. ¡Eh! Ahí hay algo importante, una espada o algo. Seguro que hay moneda. Oh, mierda.
LOL, fuah. Quizás las hemos. ¿Qué es esto? What the fuck? ¡Ah, es donde antes! ¡Oh! La puta puerta secreta. Para quien no te respeta. ¡Oh, agáchate! Hey, you! This is a restricted area. Ah, lo siento. You're coming with me. Vale, vale. Understood? Sí, sí. Perdona, no lo sabía. Do you remember that monkey pod that belonged to that Indian? He visto unas escaleras ahí y digo, pues... Voy para arriba, ¿sabes? ¡Buah, venga! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se me ha ido la pinza. Vale, vale, este botón es la clave. Vale, pues... a ver, un momento. La tía del fuego es... Zoe. Y esta es... ¡Ah! La misma. ¡Qué putada! ¡Buah! O la quemo o hago esto. O hago las dos. Que Sofía. Sofía es la otra, ¿no? O sea, el del collar es Sofía. He visto algo aquí. Ah, no. Pues... ni idea de que... Bueno, en verdad sí, a ver. Voy para abajo. Hombre, en verdad puedo coger las fichas. No otra ropa. Voy a intentar subir aquí arriba por la tubería con 2 huevos. No me ve nadie, creo, ahora. Vamos. Dale, dale, dale. Oh, hay una cámara. ¿Cómo que coger? Ah, una ficha. En la boca. What? Flipa. Oh, lol. Es que no la quiero semar, pero esta cámara me está tocando los huevos. Hostia. Buah. Lucy. Mierda. Soy un liante. Just let me see here. That looks wrong. There we go. Right. There you go. Wow. We should really check that out. Go have a look, please. Affirmative. ¿Qué hace? Ha sudado de la moneda. Le da igual al tío. Mira. Ahora me dice que vuelva. A ver. Ah, mira. No me jodas, arriba otra vez. Qué cabrones.
cabrones. Oh, that brat takes everything for granted. 3 cars totaled since December, 2 dozen pairs of shoes, and never even anything I don't burn down. Quiere decir que aquí dentro hay una. Debajo. Esto lo... Ah, para que saltes arriba y entres por ahí. Ahora, vale. Tengo que a ver. Buah, venga, ¿cuántas marcas ahora? Estos me van a pillar, ¿no? You do it. Seriously, I'll pay you. Me? You're the master of ceremony. I'm a multiple Tony award-winning playwright. And famously reclusive. It's part of my brand. Never go on the spot like this. Besides, I do chamber plays. Spectacle. Hate it. They won't hate it, Mr. Feniger. It's just entertainment. Entertainment? Lord, what have I done? How did I let her talk me into this? Should I tell Miss Washington that you won't be going on stage? Everyone's waiting for you. God, no. No, she frightens me. Just give me a moment to control the nerves. All right, Mr. Feniger. Regulate. ¿Es el del fuego? Yo lo que quiero son fichas, tío. Corre, 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 corre. What? ¡Fua! Me encanta tirar llaves. Alguien ha tenido que dejar llave de capilla, una moneda, ¿no? ¿En serio, tío? Mira una moneda. Este capullo, maestro de ceremonias, yo creo que... Ah, mira. Desciende al foso del dinero. Dices unas palabras y prende fuego al dinero. Llama a Zou al escenario. Tras el que entra en la jaula que hay debajo de la esfinge. El maestro sale al escenario y prende fuego a la esfinge. Zou sale por la puerta trasera. Antes que la estructura, el guión del maestro también tiene notas. Buah, bro, va a ser un pepinaco. Pero creo que primero voy a hacer las fichas. Y ya después... hago lo otro. ¿Esto? Ah, es una moneda de mierda. Qué putada.
Pues... ¿Qué dices? Zona restringida va este. Mierda. ¿Y aquí dentro? Uy, lo que susto. ¡Ah! ¡Coño! Este es mi maletín. Bien así, en el sitio este. Es donde he subido antes. Es verdad. Y aquí no hay ficha. ¿Moneda? Moneda. Joder. Seguro que hay alguna, tío. Creo que me voy a cargar a alguien. Antes me han soltado. ¿Por aquí puedo salir? Evening, sir. Hola. O sea que vamos a cerrar la parte por donde ella sale, ¿no? Que es aquí. Por cierto. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, noqueo a estos dos. Voy a noquear a estos dos. Voy a noquear a estos dos. ¿Qué es esto blanco? ¿Qué es eso? LOL, no me dejan estar aquí dentro. Flipa. Ahí veo una moneda. Vale, voy a entrar ahí dentro antes de cepillarme a estos, porque si no, la puedo liar. Hola, perdón. ¿Qué es esto? ¡Vamos! Vamos. Hola. Nada, dime que sí, porfa. ¡Vamos! Me queda una. Me queda una. Hello, sir. Esto es donde antes. Me queda una y ya sé dónde voy a ir. Don't mind me, sir. Aquí dejan un maletín. ¡Mírala! ¡Vamos! Tengo 10. Me voy a vestir, me voy a disfrazar. Paso, hola, perdona. Perdonen. ¿Hay un disfraz ahí? ¿Disfraz ahí? ¿De verdad? No puede ser. Imposible. En uso, miembro de ARK, pero miembro de ARK no cuenta. Guardia. Vale, y vamos a subir por aquí. Ah, o me cargo a uno de ahí abajo. Bueno, en verdad creo que prefiero venir por aquí. Otra vez. Good work, 47. Llama a la puerta de iniciación. Vamos. I suggest you find your way Va, to sí, the es screening abajo. room. There was an ornate door near the courtyard. Hand in your tokens there. Vale. Corre, 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 corre. Me están mirando. Corre, 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 corre. ¡Oh! Que se extiende con el espacio. Vale.
Buah, pues... ¿Hay qué? Hay 30, ¿no? En total. Esto... Aquí no puedo estar, creo. No. Tengo que salir por aquí. Vale. ¡Fua! Me voy a hacer miembro. Hemos hecho bien. Voy a guardar, por si acaso. Aquí. Vámonos. Vale. Me voy a hacer miembro. ¡Fua! Socio de la ARK Society. Hola, disculpen. Soy un iniciado, abra paso. Gracias. Buah, está lleno de piña ahora, se está llenando. Quizás no me da tiempo a quemarla. Ah, bueno, sí. Sí, ¿por qué no quedaban ceremonias? No la pueden quemarse en mí. ¡Oh! ¿Yo no he salido por aquí antes? ¡Hola! Vamos. Fui iniciado. No sé qué llevo en la mano. Mierda, no me abren porque... Ah, vale. Sus fichas. Toma. Congratulations, Initiate. Now the real trial begins. Buah, me van a electrocutar. An Initiate has completed the treasure hunt. Yeah, understood. Bringing him to the interrogation room now. Buah, lol. So, you think you got what it takes, Initiate? ¿Lo noqueó? For what comes next? I can hold my own. Buah, ya ves, soy el puto 47. Tough is for amateurs. Son los eslovatos. Washington's gonna have a field day with you. Buah. Welcome, Initiate. Take a seat. Vale, loco. Ahora creo que estoy... no sé si lo hice. Vas a fondo. What? Pero, ¿cómo vengo aquí? ¿Se puede venir aquí sin joder la misión? Un hueso. Buah. ¿Qué va a pasar aquí? This is a polygraph machine hooked up to an ECT device. Venga. That's short for electroconvulsive therapy, and I assure you Que pega it packs fuerte. quite a punch. Lol. In a moment, Ms. Zoe Washington is going to ask you a series of questions, and I suggest you answer truthfully, or the machine will know. Is that clear? Very. Good man. Vale. Solid work, Venga, 47. aquí está. Let's see if you can't turn this interrogation to your Misión advantage. completada, 63 misiones. So, En esta you made it this far, Initiate. But now, the real test begins. Eso lo has dicho. Is the machine operational? The ECT device is set to medium voltage. I don't recommend going higher than that. This setup is still largely untested. Well, as long as the Initiate speaks the truth, we won't need to. Has my colleague explained the rules to you? Exhaustively. Good. Let's begin. And do not attempt to deceive me. First question. Are you the best in your field? Sí. Yes. True. Buah, claro que sí. Very good. No sabe de qué por eso. Le meto un tiraco. ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho. Mierda la puta. Cat got your tongue, Initiate? Spill it. Pero vuelve a aparecerla. No seas puta, tía. You will answer my question or get out. Buah. Last chance. No. Nope. Buah. LOL. Now, why would you lie when the truth plays in your favor? Do you think this is some kind of joke, Initiate? What? If so, trust me, you are sorely mistaken. La he liado, Amp ¿no? up the voltage. Buah. Yes, Madam Chair. ¡Ah! Eso es para aquí. Now, let's try something else. Are you a follower of our late founder, Janus?
Yes. He's not telling the truth. Look, I don't know what kind of game you're playing, Initiate, but I'm warning you. Do not test me again. Increase the voltage. Yes, ma'am. Va, aquí hay que hacer algo, tío. Y no me he enterado. Now, do you have an ulterior motive for being here? Yes. He's not lying. Aha! I knew you had a secret. You don't look like a reporter to me, so what? Corporate espionage? Do you plan to steal ARK Society trade secrets and sell them for a profit? No. Checks out. Huh. You're a strange one, Initiate. Your motives are obscure, and I do not trust you. Clearly, you're not La he liado, la he liado. Thank you for your application. You are excused. Pero a ver un momento. Entonces, ¿esto del voltaje significa algo? ¿Esto es cuando me ha echado ya? Sí, ¿no? Creo que tendría que ir primero a la sala sin ir con esta ropa. Porque, a ver, o sea... ¿Y esto? Buah, esto lo... Buah, lo sigue... ¡Aquí! El primer durante el interrogatorio. Echándole veneno. En la copa. En el vaso ese. Tiene que haber algo, tío, de alguna forma. A esta es a la que tengo que quemar. Initiate, let's see those tokens. Congratulations, Initiate. Now the real trial begins. Hey, Miss Washington. An Initiate has completed the treasure hunt. Yeah, understood. Bringing him to the interrogation room now. So, you think you got what it takes, Initiate? You think you got the stomach for what comes next? I can hold my own. Is that so? You some kind of tough guy? Tough is for amateurs. Oh, Miss Washington's gonna have a field day with you. Welcome, Initiate. Take a seat. O sea, no hay manera de trucar esto. Lo único que podría hacer es... Why are you standing so close to me? Keep your distance, Buah. please. Vale, pero ¿cómo...? ¿Cómo un veneno eso? Ever heard of interpersonal distance or maybe proxemics? Well, my immediate guess is that you haven't. There are 4 different zones of personal space, and you are violating all of them. ¡Hostia! Good to see you. Sit down. We're not done yet. ¿Cómo cojones puedo envenenar eso? Take your seat, Initiate. I won't ask again.
Whoa. Huh? Wow, gravity, man. Still worse. You want to pick that up? Right. I gave you fair. Buah, mierda, se ha rayado. ¿Qué dices, tío? Tiene que haber una forma, no sé cómo. Good. Now pay attention. This is a polygraph machine hooked up to an ECT device. That's short for electroconvulsive therapy, and I assure you it packs quite a punch. In a moment, Ms. Zoe Washington is going to ask you a series of questions, and I suggest you answer truthfully, or the machine will know. Is that clear? Very. Good man. Solid work, 47. Let's see if you can't turn this interrogation to your advantage. So, you made it this far, Initiate, but now the real test begins. Is the machine operational? The ECT device is set to medium voltage. I don't recommend going higher than that. This setup is still largely untested. Well, as long as the Initiate speaks the truth, we won't need to. Has my colleague explained the rules to you? Exhaustively. Good. Let's begin. And do not attempt to deceive me. First question. Are you the best in your field? Yes. True. Very good. Now, are you willing to break the law if required? Yes. He's not lying. I see. And can you keep a cool head under pressure? Yes. Checks out. Interesting. Well, you're just perfect, aren't you? Maybe a little too perfect. Are you a reporter working for the liberal media? No. True. Well, that's all I needed to hear. Congratulations, Initiate. You have passed the test. Me ha hecho preguntas distintas antes. Follow me. Si fallas alguna, cambia. ¿Ascenso? Ah, pues... Vale, vale. Venga. ¡Buah! ¿Qué dices? No sabía que esto era para mí. So, you'll need to dress the part. Over there's your new set of robes. Buah! Wear them with pride. You're one of us now. Congratulations, Initiate. Or should I say, ARK member? Yep, you're one of us now. Welcome to the big leagues. Nice. Suits you. Okay, time to join your peers. Follow me. Venga. As a fully fledged ARK member, you'll have special privileges. First offer on our top suites and bunkers, early access, you name it. Would you like to be on the first ship to Titan? Well, you can Titan. now. Buah. Fascinating. Of course, with privilege comes responsibility. You are expected to invest in future projects approved by the Council and to donate to the Ark of Legacy. Not a problem. Sir? I'm very accountable. That's what I like to hear. In fact, Eh? a man as composed as yourself Suerte que could pilló la be llave. useful in other matters. We should discuss the precise nature of your business, but that's for later. Just a little further now. Well, here we are.
Goodbye, Initiate. Venga. And, welcome to the big leagues. Blake. And what are you supposed to be? A lion tamer? How predictably juvenile. Zoe, your eyebrows have grown back nicely. Good for you. Cut the shit, Blake. I should have my guys toss you from the cliffs. You have any idea what your little stunt did to Sophia? She's lost her taste for danger because of you. I haven't been in the field for 3 goddamn months. That's on you, Blake. I didn't know that. Well, of course not. You're clueless. Just stay the hell away from both of us, Blake, or you will be sorry. ¿Esto no es una misión? Bueno, ahora estoy infiltradísimo, ¿vale? O sea, vamos. Sí, venga. ¿Y ese tío? Alarm sensors. ¿Por qué You'll need sospecha to de mí? disable the system to get at the necklace, 47. Un momento, tío. ¿Por qué este tío sospecha de mí? Si soy un socio ya. ¿Sabe lo de los códigos de barras? You know, what I will remember about Janus's leadership is that Oh, hello, sir. Vaya pintas. he had my respect for that. Sure, he was a little bit on the dark side at times, but Puedo subir arriba, ¿no? Venga. Yes, hello, sir. Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué es? Hostia. Buah, no. Una especie de But one of the council members is fighting her tooth and nail. Huh. Wouldn't happen to be Jebediah Block, the coal baron, would it? Yeah, how do you know? Well, Hello. 91. Plus, I just walked in on Sophia Washington screaming Block's name while beating up a pillow cushion. Oh, she was Ya está. properly pissed. Es esto. Must mean a lot Me tengo que to her. disfrazar de capullo ese y cuando me está reprimiendo la mato con un busto. The council meeting. You know what it's about? Climate Se puede change. pillar, ¿eh? Sophia Washington is trying to persuade Janus's original 5 to embrace Hey there. the revolution. I'm so sorry, sir. I thought you The were someone original else. 5 are all energy CEOs. These guys practically Esto es lo del funeral, paso. Hay una tubería, va a subir arriba. Washing up starts. Hello, sir. Some of the tools. Excuse me, sir. Seems like you're not cleared to come through here. Joder. Sorry. We're all a bunch of assholes. Soy aren't socio we? y aún así. None of us have the power to change. Y esto tampoco, ¿no? Even a damn ghost couldn't get past this setup. It's the holy grail of security systems. Why waste it? Yes, hello. I don't know, Mark. Like architects only. What's the worst that could happen if you let me? I cannot let you back here. I'm sorry. Staff only. Joder. What is it about stop freaking trespassing that you don't understand? Venga, venga, todo rayado. Vale, vale. Joder. Casi que no puedo ir a ningún lado. Buah. Sir, Venga. hope you're well. Es la misma de antes, ¿no? Hola. Cornelia, you made it. Vale. Zoe, I've been looking for you. Pues vamos a quemarla ya, ¿no? Y ahí irán saliendo cosas mientras. Or should Me I tengo que ir a say, disfrazar, ¿no? Madam Chairwoman? Don't make me feel old. Nonsense. You Hey, and you. Sophia are the most exciting people I know. going? Cállate Speaking la of, boca. Definitely not what's your through next here. adventure? I wish I knew, but Get out of my Sophia, face. like she's lost her taste for it. Esto del collar me parece una locura. Va a sonar la alarma o algo, ¿no? Excuse me, you. Fua. Someone vouch for you. Mierda, lo sabía. Qué puta es ahí mirándome todo el rato. Y este también, claro. Eso, vete, hijo puta. Vale, vale. Toma.
Nadie lo ha visto. ¡Oh! Mira. ¡Wow! Hay una katana también. ¡Wow! La katana se me verá en la falda. Este es un pesado. Qué pesado, tío. Ahí hay algo que puedo robar también. Todos estos. Corre. Ah. LOL. That is Zoe Washington, chairwoman of the ARK Society, professional treasure hunter, and Providence operative. ¿De qué nada? Quite a mouthful. ¿Qué dice? Por aquí. El cañón. ¿Desde dónde se dispara? Una ficha. ¡Buah! Lo del cañón también estaría guay. Bueno, va, venga, vamos a quemarla. Puedo pasar como VIP. Ah, lo del velatorio, tío. Es que eso ya lo he hecho. Da un poco de palo volverlo a hacer. Pero me he visto del de ceremonias, ¿no? Mejor. Si no me van a decir algo. ¿O cómo va la cosa? ¿Siendo miembro puedo estar aquí? No. ¿Aquí qué tengo? De guardia. Pues venga. Me voy a vestir del de ceremonias porque sé que lo voy a necesitar. ¡Corre! Es el momento. Me voy a cargar a estos dos. A ver, aquí hay un hueco. Porque me están molestando mucho. Tengo que dar toda la vuelta. Buah, solo tengo dos porque le he dado 10. Hola. ¿Qué tal? Buah. No entiendo. ¿Para qué es eso? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ah, el hacha! ¿Es el hacha vikinga esto? ¡Buah! Con el franco desde aquí. ¡Buah! Ya ves. ¡Buah! Tiraco mientras hablan el discurso. Y a los otros desde aquí, a todo el mundo. Cuando están en la ceremonia. ¡Pum, pum, pum! ¿No hay algo así? Como el de la misión anterior. Durante el brindis. Del ático con la antorcha. ¿Qué? Fua. Cambiazo. Por una manzana. Completa la ceremonia como estaba prevista. Buah, la tengo que ver normal si quiero.
necesitaría. Buah, esto es muy heavy, ¿no? Brusco despertar. Es hacer la ceremonia, pero... me levanto. Venga. ¿Qué? No estoy entendiendo nada, tío. ¿Cómo hay tantas cosas? Otra vez esto. Full contra los rusos. De tiempos... Oye, ¿qué hago? Hay muchas cosas. Ah, ya no, me he perdido. No sé qué hacer. What do you think that noise was? Go have a look. No problem. Oh yeah. No sé qué coño hacer, tío. Hay muchas cosas. Contemplar... el de esto... Pero no entiendo por qué no lo hacen. ¿Qué tengo que hacer? Quizás lo tengo que activar yo. Buah, ya no caben, es verdad. Ah, sí. Buah, pues no sé qué hacer, tío. Voy a... No mola, tío. ¿Y el disfraz? No lo tenía aquí. No entiendo nada, tío. He perdido un disfraz por el camino. No sé cómo ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Y cómo entro aquí abajo? Ah, vale. Perdón, perdón. Buah, tope de chungo entrar aquí dentro. Buah, sí, venga. No me jodas, tío. Ah, vale, vale. Ah, coño. Miss Zoe Washington? The name's Molly. I'm one of the custodian staff. I am sorry to call you directly, but I feel I need to warn you about the Phoenix effigy. I've been examining the hydraulic lock mechanism. Oh my! Knocking innocent people out! ¿Lo han oído? Mira, ahora, disfraz de maestro. Ahora sabremos dónde está el disfraz. ¿Dónde lo he dejado? Vale. ¿Tengo que volverlo a hacer? No. ¡Mira! ¿Ves cómo sí que está arriba? Ahí, por el otro lado mejor. Bueno, no. Por aquí. Y tiro el extintor.
Perdón, perdón. Disculpen. Venga. Estaba ahí. A saquito. Empieza la ceremonia. Vale, vale. Buah, voy a guardar por si acaso. Buah, voy a quemar todos los flushes. Creo que esto nunca lo hice. ¡Venga! Que vienen. ¡Fua! ¡Venga! Sí, está bien. ¡Fua! ¡Venga! ¡Fua! ¡Uno! Se lo tienen toda la boca uno. A handsome pledge. And yet, a drop in the ocean. Zoe Washington, the ARK Society recognizes you as our founder's rightful successor. Infiltrado en el plan ya supremo, o sea, le suda la polla. Se mofa de la peña. Puto calvo. Buah, venga. Historia. Patrons of the ARK Society, you are part of a select, chosen few. Our founder, Janus, showed us how to survive. But survival is not enough. We must live and we must soar. The ARK Society must not only commit itself to survival, but to progress, be it our next home in the stars or the next step in human evolution. This is the eternal purpose of the elite. Not just to lead, but to lead from the front. When the time comes and all comes tumbling down, when mankind retreats once more into caves of superstition, we will keep the fire alight. We will be the torchbearers, the trailblazers and pioneers. Do not feel guilty for your privilege. Be proud. Be fearless. For the future is ours to shape. ¿Tengo que subir o algo? How are you today, sir? How are you today, sir? Sir? Look at you, Finnegar. All dressed to kill. Now, let's do this thing. Buah, vale, vale. Light her up. Ah, aquí delante, la mierda esta. ¿No? Vale, vale. Buah, ahí vas, puta. Buah. Rise from its ashes, not just to survive, but to live.
¡Fua! Venga. Venga, no lo oyen. One target down. Nice work. ¡Fua! Next up, Sophia Washington. ¡Hola! Desaparezco por aquí. ¿Qué hago con la antorcha? La antorcha la tiro, ¿no? Vale, vale. Excuse me, sir. ¿What? ¿Qué hace este jambo aquí? Me mola su disfraz. ¡Oh! ¡No! ¡He roto la mierda esa! ¡Qué valía! ¡Oh, me cago en la puta! He roto un busto tope de caro. No sé si servía para algo. Vale. Este disfraz me mola. ¿Qué podemos hacer con esta que queda? Ah, el collar. ¡Fua! Pero chunguísima, ¿no? Esta también puedo. Ah, no, pero espera un momento. Mierda. Coño. Ah, pues sí. Vale, vale. De puta madre. Vamos, vamos. Fua, y nadie se ha percatado aún, ¿eh? Venga, muerto. Quizás no se percaten. Coño, aquí no podía estar antes. ¿Una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? Vale, infiltración máxima con este atuendo. Sitio chungo aquí. Puedo estar, puedo estar. Coño, ¡ah! Esto me suena. Sí, que empiezas a abrir cajas a muerte. Como esta de aquí. Sí, sí. No sé para qué era, pero... ¿Y eso? ¿Qué es esto? Míralos. En la zona esta que estuve abriendo. Espera, espera. Ah, vale, sí. Trata de Llevería Block. Me suena que ya lo hice, creo, ¿eh? Creo que esta mierda ya la hice. ¡Ah! Me mola. Ah, porque es un guardia. ¿Será hijo puta? But I guess the maiden is here to stay. Esto es lo que tengo que hacer. Pero no sé con cuál. Sí, con la que... O sea, la que ya ha matado... Qué hijo de puta el tío, ¿no? Tengo que seguir subiendo. Me la juego. Vale, de puta madre. ¡Ah! Sí que lo hice, tío. Está aquí. En el tejado con guardias.
collar no lo he hecho. Y creo que eso tampoco. Escalada social. Sí, tío. Sí que me disfrace de este. ¿Qué hago? A ver esto. Buah, está lleno. Ah, pero aquí no sospechan. Es solo el capullo ese. Buah, está en el otro edificio. ¿Qué es este sitio? Sala de control de ARK. Venga, venga. Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Venga. Take care, sir. Ah, es donde antes. La puerta que no podía entrar. Vale, pues no sé qué hacer, tío. Esto es zona... Esto es normal. Yes. Sophia the schemer. What's she up to this time? You know that Kronstadt designer in charge of the brain upload program? Sure. Buah, está ahí el tío. I don't know, but... In your backyard and a bunch of MREs. You're not ¡Hola! right. Hello. Estoy flipando, tío. Está lleno de sitios. It's complete nonsense. Anyone who signs on for this has clearly been watching too many movies. What I heard is that some of the true believers are funding a vault for Genesis remains. Looking good. Oye, tío, me deja la tarjeta. Mierda. Sir, if I had the money, I'd snap up one of those inner ring places. Qué cabrones. ¿Qué es esto? Como caballero con armadura. ¡Buah! ¡Qué guapo! Para hacer el desafío ese. ¡Venga! El espectáculo de aquí. Vale, vale, podemos ir allí. De puta madre. Buah, está lleno de peñita. Buah, la voy a liar muchísimo. Ah, here's something, 47. According to this email thread, Sophia Washington has recruited one of the architects in a plan to discredit the Constant. Sounds promising. Interesting. The poison chip in the Constant's neck was designed by a Kronstadt engineer, a Mr. Marek Sinclair, who also works for the ARK Society. Apparently, Sophia wants Sinclair to approach the Constant and offer to remove the chip. If the Constant takes the bait, Sophia can prove to the Providence partners that their top controller is not to be trusted. Toda la puta trama. "47. Olivia is trying to locate Mr. Sinclair's cell number. See if we can't contact him directly. Stand by." There, we have Sinclair's number. Making the call now. Keep your eyes peeled, 47. Venga.
Vale, pero que tengo que bajar a... No. Yeah, I'm just gonna have to stop you right there. I'm perfectly happy with my subscription, and no, I was not aware of that. But I'm still not interested. DNA doesn't have your life experience. Right. Okay, listen, lady. You're wasting my time and yours. Okay? Don't call this number again. Vale, no sé este pringado. ¡Fua! ¡Buah! Me podría partir el cuello. It all just feels sort of quaint. You want a bomb? Do a little research into Evening, sir. Nothing? I'll keep on calling Sinclair until you have a visual. Live-action roleplay. We were knights and... Do I sound like a soccer mom to you? Get your facts straight. Did I miss the keynote? Afraid so. Oh, shoot. I really wanted to learn more about the Titan. I don't know. I see it. They act like it's a crown That jewel. is Sophia Washington, I'm not an chairwoman of the ARK Society, professional treasure hunter, and Providence operative. Quite the resume. They no longer have to pay off his theft. ¡Fua! Es enorme el sitio, tío. All right, enjoy your night. ¿Qué dice? ¡Jornal! ¡Hostia! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dices? No sé dónde buscar a este Hump. Yeah, hi, how are you? You say I'm grumpy. I'm not grumpy. That is really insensitive of you to say. Please, I didn't mean it. Let's just forget about it, okay? Pues vaya, vaya.
Pues vuelvo a hacer este. So, brain uploads, huh? Living forever as a string of code. Sir. Yeah, I'm not doing that. Not Oi, Mr. Go. Hijo puta. Estaba mirando para el otro lado. I hate to say this, Jebediah, but Miss Washington makes it known. Climate change is finally catching up. The Corona Treaty is only the beginning. Change is coming. Hijo puta, no este. The council has been usurped by latte-sipping tree huggers. This vote can't possibly be binding. What? You, go. I hear ya. Yes. Strange. Stand back, please. I will investigate. Okay, ha caído una moneda, voy a investigar. No os mováis. Wow. ¡Eh! Get out, would ya? ¡Ya no hay copa! ¡Tío! ¡Ya no hay copa! Hey, you! Please stop throwing stuff around, okay? Let's be mature. Me está viendo aquel, ¿no? Joder, loco. Si tuviera una jeringuilla. Se ha llevado la copa, creo. Por eso desaparece. La debe pillar. Okay. Are you with the security team? Hang on. This guy. I mean, what is his problem? You know him? Hey.
hijo puta no bebe. Bah humbug. The council has been usurped by latte-sipping tree huggers. This vote can't possibly be binding, can it? Of course not. We're a secret society. It's not like we can take our disagreements to court. But what? But, provided that the others agree, the chairwoman does have the power to throw you off the council for obstruction. All rights and privileges removed. Expel me? That two-bit treasure hunter, Sophia Washington, has the power to expel me? Jebediah Block? Technically. Okay. I need an edge, and I need it fast. Fixer of Yates. He's gotten you out of a jam before. Oh, I will. This ain't over. Make way, people. Gotta find a bathroom right now. Hey, you okay? You should go see a doctor or something. Oh, I really don't like the sound of that. No jodas. ¿Se va a botarla ahí? ¿Qué dice esto, de chungo? Si lo empujo no voy a conseguir el de esto, ¿no? Pues sí. Esa era la misión fallida. Joder, no. Es que he visto una tubería, parecía que podía bajar. Sí, venga. Han visto a uno, pero desde el que está más lejos lo ha visto. ¿Dónde vas? Miss Washington, after due consideration, I have revised my position. I would like to support your motion. Well, well, look at you, Block. Finding your good sense and manners. Come along, then. I'll call a vote at once. Venga. I knew you'd come around. You're stubborn, Block, but you're not a schmuck. You know I'm right. The analysts at my father's think tank have been grinding the data for months, and they are rarely wrong. The Karuna Agreement, climate litigation. We estimate that fossil fuel companies like yours have a decade, at best, before you're all resigned to the junkyard of history. And what kind of secret society would we be if we didn't keep each other in power? What indeed? I knew we could talk sense. Just vote in favor of my motion, and I promise you, Block, you'll power the world for decades to come. Well, who cares how, as long as you're the one getting paid. Ain't that the truth? Right. The nerve of some people. Friends and founders, the recess is over. Let's return to the council room and proceed with the vote.
Sir. No estaba seguro. Friends and founders, the recess is over. Let's return to the council room and proceed with the vote. Sir. Well, you've certainly placed yourself at the crossroads of history. Nicely done, 47. Let's reiterate. For decades, you, the titans of the energy industry, have conspired to obscure the truth about climate change through lobbying, misinformation, and propaganda. This strategy has been incredibly successful, but all good things must come to an end. It is time for you to adapt or die, ladies and gentlemen. This is why our analysts have devised a 10-year transition plan to keep you in power. Voy a ponerle veneno a Play todos. this right, and you will Molaría. not only thrive, but this time, you will be the píldoras. good guys. Fua. In other words, you have nothing to Puedes llegar lose. hasta 3, creo. So, everyone in favor, say aye. 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 Yay or nay, Block? Silence is consent. Aye. 5 ayes. The vote is unanimous. The motion is passed. And now, I believe a toast is in order to the future. Signed, sealed, and delivered. To the future. The Buah, ¿ves? The future. Buah. Hubiera sido muy clave. Venga, está aquí el... Maybe we should move next year's gathering to someplace more befitting. Top of Please don't. Oh! Adiós, Constante. 47, that was our only lead on the polls. Ay. ¿Y qué pasa si digo que no? La dejo en ridículo. Fuah. Friends and founders, the recess is over. Let's return to the council room and proceed with the vote. Mierda. No hago las escaleras. Bueno, yo puedo ir tirando, ¿no? Sí. Ah, coño, pues... Block. Good to see you there. Hola. Buah, pero es una sema. Ah, solo puedo envenenar. Este también. ¿Por qué? Este también. Puedo envenenar a un puñado. Venga. Para colarte y venir a poner el veneno. ¡Ah!
You've certainly placed yourself at the crossroads of history. Nicely done, 47. Let's reiterate. For decades, you, the titans of the energy industry, have conspired to obscure the truth about climate change through lobbying, misinformation, and propaganda. This strategy has been incredibly successful, but all good things must come to an end. It is time for you to adapt or die, ladies and gentlemen. This is why our analysts have devised a 10-year transition plan to keep you in power. Play this right, and you will not only thrive, but this time, you will be the good guys. In other words, you have nothing to lose. So, everyone in favor, say aye. 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 Yea or nay, Block? Silence is consent. Levantarse. Nay. Excuse me? You heard me. Nay. Oh, for the love of... Idiot. Blocked. Stupid. That's 4 ayes and 1 nay. Jebediah Block vetoes the motion. This council is adjourned until further notice. Block. A word? Upstairs. Vamos, mi puta madre. Oh. Vamos, vamos. Vale. Buah, era la clave, esto era la clave. A la mierda el veneno. Esto es mejor. ¡Ah! La armadura. Está aquí. Buah, venga. En la zona de arriba. ¿Este es su despacho? Buah, ¿qué dices? So, are you gonna tell me what the... hell you're playing at? Just looking out for number 1. Don't be an idiot. There's no... So that's how it is. I knew you were a coward, Block, but this ain't over. You better believe it. Se ha rayado, mierda. Mierda. Guau, hay muchos guardias, tío. Qué puta. No sé qué hacer. Let's reiterate. For decades, you, the titans of the energy industry, have conspired to obscure the truth about climate change through lobbying, misinformation, and propaganda. This strategy has been incredibly successful, but all good things must come to an end. It is time for you to adapt or die, ladies and gentlemen. This is why our analysts have devised a 10-year transition plan to keep you in power. Play this right, and you will not only thrive, but this time, you will be the good guys. In other words, you have nothing to lose. So, everyone in favor, say aye. 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 Yea or nay, Block? Silence is consent. Nay. Excuse me? You heard me. Nay. Oh, for the love of... Idiot. Son of a... Blocked. You stupid. That's 4 ayes and 1 nay. Jebediah Block vetoes the motion.
This council is adjourned until further notice. Block. A word? Upstairs. Right away, please. Es que además venir aquí antes a matarlos a todos, esto chungo, ¿no? Y la espada, tío, y todo, ¿qué? No entiendo. Hay una mierda para matarla con eso. So, are you gonna tell me what the hell you're playing at? Just looking out for number one. Don't be an idiot. There's no future in coal, Block. You have one choice. Go green or go extinct. Now, personally, I don't give a shit if you go the way of the dodo, but you are one of the ARK Society's biggest contributors. We'd hate to lose your business. Besides, if terrestrial coal goes under, who will pay for your children's survival? Your grandkids. After all, nobody says disaster will strike in our lifetime. You have a moral duty to stay rich, Block. Nice try, but I don't have grandchildren. You just had to make this difficult, didn't you? What? Here's the deal, Block. My family and I, we serve a group of powerful individuals who prefer to stay anonymous. Letting the climate go to hell in a handbasket has served their interests well, but only up to a point. You see, they are sitting on some patents that'll knock your socks off. Weather control systems. Cycling pollution as fuel. Cold fusion. You name it. And they plan to make trillions protecting the world from the very threat they worked so hard to create. But to do so, they need you guys to quite literally stop fighting windmills. Huh. The truth at last. And what's in it for Jebediah Block? Gentlemen, please give me and Mr. Block a moment. I offered you a carrot. Now, here's the stick. We know about Montana, Block. The mine collapse in 2015. It would be a shame if the American public got wind of your somewhat creative approach to safety regulation. Both targets down. Impressive work, 47. And now, to confront the constant. Oh, la sangre. Mr. Gray, what's your status? I'm at the helicopter, but the place is crawling with security. 47, you better bring the Constant to one of the boats in the harbor where it's quiet. You can use the kill switch to coerce. Mira, la espada está ahí. Bueno, ya lo haremos, tío. Me voy ya, la reunión se ha acabado. Bueno. Hablo con él aquí mismo, me da igual. The Washingtons are dead. I have the kill switch. What did you say? How could you know about that? You will head towards the harbor. No sudden moves, no signs or warnings. I will trigger the device if I need to. I know you. The boy in the picture. You have his eyes. You're Burnwood's assassin. Move. Partners
There's no more, I take it. I had a notion something didn't sit right with my mentor's betrayal. You murdered him, I take it, to get to me. Not just that. He had it coming. Interesting. It was my impression that you were cured of such sentiment. The good doctor built his serum specifically to target the seats of your emotions. Has Miss Burnwood's sense of justice rubbed off on you, I wonder? Just keep walking. What it is. My guess is that any impending collapse will go hand in hand with Hope the you're well, next going sir. nuclear. The Great Depression times 20. Sometimes I can't tell if you're trying to talk me. For what it's worth, Janus always found Ortmeyer's project distasteful, not to mention inefficient. But alas, sometimes you have to play the hand you're dealt. Oh, I know. You're Blake Nathaniel, right? If you don't mind me asking, people have been searching for the Cloud Serpent for centuries. Wherever did you find it? Well, to cut a long story short, Take it, this is not an ICA-sanctioned operation. What exactly does Miss Burnwood plan to achieve by targeting her clients? Violating her own code? She's doing it for us. Us? Oh, I see. The penny drops. I should have known. How does a man leave no trace? By not existing in the first place. Lucas Gray. Or was it Subject 6? He died when the Institute went up in flames, but no body was ever produced. And unlike you, his rage never faded. So, now you want the partners. The men behind the curtain who've caused you all this pain? Well, before you go knocking down a wall, you better make sure it's not load-bearing. Honestly, it's not my business anymore. But, I mean, at your age, right? You look like an idiot in that freaking spandex. That guy's the worst. Not an expert. Feels wrong. 20-year-old should command that kind of power over our people. We're in the middle of something. Just move away from this area. Oh. Venga. Buah, eso sigue con las llamas. Deteten. Me apetecía mucho darle. ¡Ay! Me va a zampar, nen.
Ayuda a Lucas Guede a secuestrar a Constance. Pero es esto, ¿no? ¿O no es esto? Lo tengo que noquear, quizá. No jodas. Oh, hey, dude! Shit. So much for subtlety. Get out of there, 47. Mr. Gray will take it from here. Buah, 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 buah. Dios mío, ¿cómo lo hago? Quizás es solo noqueándolo. Lo noqueo y cojo el barco, ¿no? Es que no sé si se tiene que arrastrar al barco o algo. ¿No lo puedo empujar? Justo ahora que se mueven. Shit. So much for subtlety. Get out of there, 47. Enough talking. You'll do plenty of that later. We're here. Get your hands Get in on the the air. boat. Show me your hand. ¡Venga! Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que llevar a algún lado. Esto ya no lo sabía, tío. ¡Ah! Mr. Edwards, still think this is maintenance? Oh, Miss Burnwood, what have you done? Changing horses midstream? Truly unprofessional. You know what we want. Where is the carrot? No carrot. You're useless to the partners. Compromised. Even if we let you live, you can never return. Why die protecting them? When I can drag them down with me. It's a bad hand, but it's all you've got. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. 3 dynasties secretly pooling their resources over generations, creating a singularity so dense that nothing escapes its gravity. Never heard of them. Well, they've heard of you. In fact, you just became the top of their agenda. Go. We can't give them time to retaliate. Don't take your eyes off him. Be careful. Well, here we are again. I must admit I am disappointed, Miss Burnwood.
I had such big plans for you. Save it. I know the truth now. You're outplayed. You have nothing left to bargain with. You were so certain, so sure of the people closest to you. He never fails, does he? He never misses his mark. You found a window into his past. And yet, something else remains hidden. Fua, era él. A simple truth you learned long ago. Diana! Coming! No one, Miss Burnwood, is untouchable. Es verdad, no me acordaba del banco. ¡Buah! El banco. Pues me quedan dos, entonces. Es verdad. Aquí no hice muchas cosas, creo. Un lobo, sí. Accidente, veneno. Solo me queda ahogar. ¡Oh! Disparo también. Pero no hay mucha cosa. ¡Wow! Ya ves. ¡Buah! Pero sí, de hecho de todo. Con un premio. Me falta eso solo. Es pequeña esta. 13 de 20. Ya ves. Fua. Haz que te despida. Tengo un puñado de cosas hechas. Podría empezar a hacer... Fua. Oye, un momento. Y entonces, por ejemplo... Toma. Elimina solo a los objetivos que no te descubran. Evita que te descubran. ¿Y el traje? ¡Eh! No me ha contado. Mentira. Ah, no te cambies de traje. O sea, con el traje. No con el... Vale, vale. O sea, no con este.
Con este no vale. Me da para pegar algo.